Hey guys! Welcome back to my channel! So, magpa-vlog na naman tayo today and this is Shinsai Bashi sa Osaka po yan. So, ang topic po natin today is phrases that you should know. Yan, meron akong 10 phrases na ituturo sa inyo. Tapos, medyo explain ko na rin. Kaya, just stay tuned! By the way, yan nga po pala yung mga dinala ko today. Mga pan-journal, books, tas para yun, mag-study. Well, magsimula na tayo. Let's go! So, 10 phrases that you should know in Japanese. Number 1, arigato and gomen nasai. So, arigato means thank you and gomen nasai means I'm sorry. Yung arigato, medyo casual siya. So, you can say arigato gozaimasu kapag gusto mo maging formal. Tapos yung gomen nasai, pwede rin naman siya sa formal pero mas maganda yung sumimasen. Okay, moving on to number 2. Toire wa doko desu ka? Or something something wa doko desu ka? So, toire wa doko desu ka means nasaan ba yung banyo? Nasaan ba yung CR? Ganon. So, toire means toilet and wa doko desu ka means nasaan ba ang kung ano man yun. So, pwede nyo pong ibahin yung toire or kunyari gawin nating restaurant. So, restaurant wa doko desu ka? Ibig sabihin, nasaan po ba yung restaurant? And number 3 is kore kudasai. Kore kudasai. Ibig sabihin po nun is penge nito or pabili nito. Kore means this and kudasai means parang penge or pabili. So, parang this, please. Parang ganun. So, magagamit nyo siya kapag nasa restaurant kayo o kaya nasa magsha-shopping kayo, ganun. And number 4, oikura desu ka? Oikura desu ka? This means, magkano po? Pwede naman pong ikura desu ka lang, kahit hindi nyo nalagyan ng o sa harap. Pero mas, kasi mas polite kapag merong o sa harap. Kaya, oikura desu ka? Magkano po ba to? Parang ganun. And number 5 is suteki desu ne. Suteki desu ne. Oh, this is one of my favorite phrases. So, lagi ko itong ginagamit. Suteki desu ne means, so suteki has nice, great, wonderful, marami siyang meaning. So, for example, you want to say, wow, you have a nice car. You can say, wow, suteki na kuruma. So, suteki is nice and kuruma is car. So, suteki na kuruma desu ne. Ganon. Or, pag gusto nyo sabihin na you have a beautiful garden, you can say, suteki na niwa desu ne. So, suteki can also mean beautiful. So, beautiful and niwa means garden. Yun. Basta if you wanna give a compliment o kaya gusto mong purihin yung tao, all you can say, parang almighty siya talaga. So, you can say, suteki desu ne. Yan. So, moving on to number 6 is gomen nasai, wakarimasen. Gomen nasai, wakarimasen. It just means, I'm sorry, I don't understand. Which means, sorry, hindi kita maintindihan. So, it can be really useful kapag nag-uumpisa ka pala mag-aral ng Japanese or nasa Japan ka na tapos hindi mo sila maintindihan. Gomen nasai, wakarimasen. Gomen nasai means, I'm sorry, and wakarimasen means, I don't understand. Wakaranai. Wakaranai, ibig sabihin hindi ko alam. Tapos yung wakarimasen, ginawang formal. Wakarimasen. And number 7 is hai, iie. Ito simple lang to. So, hai means yes and iie means no. The next is number 8, otsukare sama or otsukare. This one, I like every single day ginagamit namin to. It means parang sa English ba is good work or good job. So, madalas namin siyang ginagamit kapag kunyari, yung friend mo tapos na siya sa work niya and you can say, good job sa work, ganun. So, you can say, otsukare sama or otsukare. Otsukare is more casual than otsukare sama. Pwede nyo rin gamitin siya as, sige na, mauna na ako, bye-bye, ganun. Kapag nasa workplace ka, tapos yung mga coworker mo, hindi pa sila tapos. Tapos, ikaw tapos ka na, uwi ka na. So, you can say, otsukare-sama deshita, sayonara. Sayonara means goodbye. So, yep. Moving on to number 9 is sumimasen. Sumimasen.
Sumimasen means excuse me. And it can also mean sorry. So ang last natin is daijoubu. Pag pababa, daijoubu means I'm okay. Pero kapag pataas, daijoubu means okay ka lang ba? Okay, so bumalik tayo ulit sa bahay. Tadaima. And mag-fit check muna tayo. Kyo no fashion. Kyo means today and fashion means fashion. So today's fashion. Kyo no fashion. Wow. It's like this. Like medyo red. Di pala medyo. Tapos lumabas ako kanina, medyo maginaw kasi ganyan lang suot ko. Medyo sexy. Kaya I'm thinking of layering this. Pero magyayakini ko kasi kami nila Mamshi. Ililibre ko sila. Because I can. Ay, ano lang, yabang no. Pero ano na, parang ano, hindi masyadong maganda. Parang ako yakuza. Hala. I don't know if I like it. Wait. Okay guys, so, ganito na lang. Medyo malaki ng konti, pero carry lang. Ano naman kasi, maginaw kasi talaga. Kaya, korede ikimasu. Korede means this. Ikimasu means go. So, I'll go with this. Parang ganun. Alisin ko na lang siya. Kapag siya inalis, parang, red. Ganun. Sige na. Naghihintay na sila Mamshi. Mga ano kasi, 7:30 yung reservation namin. Tapos 6:30 na. Isang oras na lang. Okay. Korede ikimasu. Ittekimasu. Matato de. Hello guys! So, nag-yakiniku po kami nila Mamshi and Popsi. Tayo. Nga, yakiniku. Yan. Itadakimasu. Okay guys, otsukare-sama. So dito na magtatapos ang ating video for today. Please don't forget to subscribe and thank you so much for watching. Mata ne! Mwah!